ตอนนี้เชิญดร. Rafat ได้เลยค่ะ Dr. Rafat, whenever you're ready, please. Thank you. Thank you for having us. I'd like to thank the organizers for putting together such a wonderful get-together and great hospitality. Thank you. So today I'm going to be speaking about management of diabetic foot infections and gangrene, and also on offloading. Objectives, I'm going to go over some statistics, anatomy, basic exam, pathology. I'm going to go over some conservative and surgical management, and I believe later this evening we're going to do some, or afternoon we're going to do some case presentations as well. So according to the International Diabetic Federation, the diabetes is a global emergency. There are millions of diabetics all across the world, and the numbers are dramatically increasing year after year. 1 in 11 adults has diabetes, and that's increasing. 1 in 2 adults with diabetes is undiagnosed. A quarter will develop foot ulcerations within their lifetime. Approximately 1% suffer limb amputation. The 5-year mortality risks for neuropathic diabetic foot ulcer are more than prostate cancer, breast cancer, and Hodgkin's combined, which is pretty dramatic. Diabetic foot infections are leading cause of hospital admissions and major reason leading to amputations. So a little about anatomy. It's very important to look at the anatomy because oftentimes that will enable us to predict potential problems and pathology down the road. We want to look at the foot type. Is it a flat foot type, a normal foot type, high arch foot type? Because each different types of feet will potentially have different types of problems down the road. People with bunion deformities, for example, may have more pressure areas on the medial or inner side of their feet, leading to potential calluses, ulcerations. People with talus bunion deformities on the outer side of their feet will have more pressure on the outer side, and patients with Charcot foot deformities with midfoot breakdown will typically have plantar midfoot callus formation and potential ulcerations. Now, people with hammertoe deformities typically will have high pressure areas at the dorsal interphalangeal joint areas, plantar submetatarsal areas, and the distal plantar aspects of the toes, leading to abnormal pressures. Also, people with digital angulation deformities will certainly have abnormal pressures leading to potential problems. So diabetics in general are at risk because diabetes does affect the entire body. They're at risk for eye complications. They may not be able to see their feet as good as they would like, may not notice the problems if they are there. They're at risk for cardiovascular disease, renal disease, oftentimes leading to possible need for hemodialysis. They're at risk for neuropathy, nerve damage, increased risk for autonomic neuropathy, leading to potential problems such as having dry skin, which could potentially lead to fissuring and increased risk for infections. That increased risk for sensory neuropathy, leading to decreased chance of being able to tell temperature perception and pain perception. They're at increased risk for getting cold injuries. I know here in Thailand
sure we don't have too much of this problem. But in New York, where the weathers are cold, and we definitely have a lot of frostbite coming into the emergency rooms every year. Also, burns are common, especially during the winter times. People sometimes in New York, where if their feet are cold, they'll put them up against the radiator, not noticing that it's too hot, and they may get burns and blisters. They're also at higher risk for developing compression neuropathies and also drop foot deformities. So they're also at increased risk for developing skin conditions, diabetic dermopathy, blister formations, again, xerosis, dry skin. They're at risk for developing infections, whether it be bacterial, viral, or fungal. Diabetics are at risk for developing fracture dislocations, increased risk for charcot foot deformities. They're at greater risk for peripheral vascular disease, leading to decreased perfusion and circulation. So when performing a physical examination, it's very important to address the neurologic, the orthopedic, the dermatologic, and vascular. Assessing the vascular status, we always like to check the dorsalis pedis and posterior tibial pulses. Check for digital hair growth, because that sometimes a decreased hair growth could signify potential decrease in blood flow to the area. We use ultrasound to hear the vessels. Checking the temperature sensation, it's good to check both sides. Checking the capillary filling time. Biomechanical examination is good to check for limb length discrepancy. Look for deformities. Do a muscle strength, range of motion assessment. Always have them do a weight-bearing exam. See how the joints are moving while they're actually in a weight-bearing position. It's always good to do a gait examination to see how they're walking. For the neurologic exam, we like to use the 5.07 Semmelweis monofilament to check for a peripheral protective threshold. Use a vibratory sensation, use the tuning fork. I check for deep tendon reflexes, sharp, dull, light touch sensations, and proprioception. Dermatologic exam, we need to thoroughly assess for areas of high pressures leading to calluses, ulcerations. Look for areas of dry skin, blistering, previous scars. Now, this person on the top right, we actually uncovered a pretty significant mass that was being covered by his pants as we were putting on a total contact cast. We noticed that, so we had to send him to the surgeon to have that assessed. Now, looking at this, does this look normal or pathologic? อันนี้มองดูเหมือนปกติหรือว่าเป็นมีพยาธิสภาพครับคิดว่าเป็นอะไรครับ So some people may say that it may be normal, could be pathologic. It's always good to assess both sides. So if you compare the two sides, you can see a dramatic difference. So it's always good to make sure you have them take both their shoes off so that we're comparing both sides equally. Assess for nail growth abnormalities, ingrown nails. Oftentimes, because of the decrease in sensation, they may not notice that they have ingrown nails and it's digging into their skin and causing an infection. Very important to check between the toes, because that's a common area where infections and ulcerations may be hidden. So diabetics are high risk for developing these foot ulcers, and common causes may be structural abnormalities, biomechanical abnormalities, could be as a result of acute trauma, puncture wounds, and vascular compromise. It's very important to assess their shoes, to make sure they're the correct size,
check the inside of the shoes, make sure they have the correct inserts in there. This particular patient had come in and they were wearing 2 inserts in each of their shoes and wondering why are they getting too much pressure on the top of their toes. It's very important to assess not only the inside of the shoe, but the outside of the shoe, the length, width, and the toe box. There's various radiologic exams that can assist us in assessing our patients. Plain radiographs can be used to assess for bony irregularities, structural abnormalities such as spurs, arthritic changes, fractures, dislocations, infections. But osteomyelitis may not show up until 2 to 3 weeks after, especially in our diabetics. So we can't always rely on that in the early stages. Technetium bone scan can assist us in determining if there's a potential for osteomyelitis. It's not a very specific exam, but it can help. This particular case on the top left, the patient came in with a chronic diabetic foot ulcer on the medial aspect of their first metatarsophalangeal joint area with exposed capsule and bone. When you look at the radiographs on the bottom left, you don't really see any significant changes. However, the technetium bone scan did light up, signifying that there is a potential for an osteomyelitis in that area. Ultimately, the gold standard is a bone biopsy or bone culture to determine whether there actually is osteomyelitis or not. MRIs are very useful as well. They can determine abscess formation, bone marrow edema, inflammation, and show the extent of involvement for surgical planning. Angiograms are helpful in assessing the circulation, the flow, because the circulation is critical to get our wounds to heal. Without blood flow, there's not going to be any oxygen, nutrients, growth factors. It's just almost impossible to heal without adequate circulation. So risk factors for ulcerations are general and localized. So some of the general ones include uncontrolled hyperglycemia, duration of the diabetes, peripheral vascular disease, visual impairment, chronic renal disease, older age, local issues, maybe peripheral neuropathy, structural foot deformity, trauma, improperly fitting shoes, callus formation, history of prior ulceration or amputation, prolonged elevated pressures, and limited joint mobility. So common mechanisms for ulcer formation include altered biomechanics combined with neuropathy and surgical structural deformity. When you combine these, you have increased risk for repetitive mechanical stress resulting in callus or blister formation, leading to potential ulcerations. Most diabetic foot infections tend to be polymicrobial, meaning that they're usually not just one organism. There's multiple ones involved. Some diabetic foot complications can include cellulitis, puncture wounds, osteomyelitis. Charcot foot deformity is a condition affecting the foot and ankle involving soft tissue, joints, the bones. Typically, you get that breakdown in the midfoot area, leading to calluses and a potential ulceration. You have a red, hot, swollen foot. Sometimes they may have bounding, strong pulses. They may develop joint instability, joint dislocation, subluxation, swelling, muscle tendon imbalance, fracture, dislocations, and then they may have callus leading to ulceration. The most common area of a fracture, dislocation, or Charcot breakdown would be in the tarsometatarsal Lisfrank's joint area, but Charcot changes can happen at really any joint in the foot.
Complications include difficulty fitting in shoes because they have an abnormal deformed foot, calluses, ulcerations, infections, osteomyelitis, and sometimes leads to amputation. Sometimes they may need extensive reconstructive surgery to address the issue. Some diabetics may develop dry gangrene. This is not an urgent, emergent kind of issue, but sometimes these will auto-amputate, or the patient may opt to have them amputated. Sometimes they develop wet gangrene, which is a more urgent issue. The area is usually infected, and this would need urgent debridement or potential amputation. Necrotizing fasciitis is an inflammatory infection of the fascia with secondary necrosis of the subcutaneous tissues. It's a rapidly progressive, very aggressive kind of infection that can travel along the fascial planes. Symptoms may include redness, purplish discoloration of the skin, severe pain, fever, vomiting, swelling. Blisters may form with foul-smelling fluid, peeling of the skin. The patient may have low blood sugar, and they may go into toxic shock. And there's various types of this, one of which is gas gangrene, which is commonly caused by Clostridium species. Commonly, Clostridium perfringens is a common organism. In this particular case, sometimes there are exotoxins formed causing rapid tissue death. And patient may have gas in the tissue, which can be visualized on radiograph, and upon examination, they can have crepitation in the skin. Treatment would be aggressive antibiotic management via intravenous, aggressive surgical debridement, adjunctive hyperbaric oxygen treatment, and potential amputation in severe cases. So when thinking about the antibiotics, we have to see how sick is the patient. Do they need IV antibiotics or antibiotics by mouth? What's the age of the patient? What's the general health status? Are they going to be inpatient or outpatient? What are their comorbidities? Are they immune compromised? And thinking about the antibiotics, we want to determine the source of the infection. We need to learn common organisms for different sites of the infection. Learn the susceptibilities in your institutions, because different hospitals may have different strains of bacteria that may be resistant to certain antibiotics. We usually like to start on strong empiric broad spectrum antibiotics and then switch them to antibiotics based on culture and sensitivity results. Again, thinking about antibiotics, we have to be aware that some of them are nephrotoxic, whereas others may be hepatotoxic, and some may be autotoxic. Hyperbaric oxygen, again, is a potential adjunctive treatment that can be utilized in increasing oxygen perfusion to the local tissues, and also it helps to actually fight some of the bacteria as well. So when a patient comes in and they have PVD, we need to address the circulation. We send them to our vascular colleagues, which may be able to do some embolectomy procedure, balloon angioplasties with or without stent placement, endarterectomy procedures, removing the plaque. Or they can do a bypass graft if
the lesion is too large to remove, and they can basically do a detour around the blockage. Or they can do intraluminal atherectomy procedures utilizing various devices that are now readily available. So diabetes is the #1 cause of amputation. Why is that? A lot of our patients will have neuropathy, diminished sensation. They will have peripheral vascular disease, diminished flow. Their immune system is compromised, leading to increased risk for infection, delay in healing. So they may develop gangrene and increased risk for amputation. So risk factors for amputation include neuropathy, peripheral arterial disease, infection, history of prior foot ulcer or prior amputation, structural foot deformity, trauma, Charcot foot, impaired vision, poor glycemic control. So some indications for amputations may include osteomyelitis, infection of the bone, deep necrotizing infections, gangrene. There's various amputations that can be performed at different levels depending on the patient's need. When we plan for these amputations, it's important to let the patients know that we're doing this because there's a need for it, and they need to realize that unfortunately this may not be their last amputation, depending on their circulation. And also in planning these procedures, the patients need to be informed that by doing particular procedure may lead to further structural deficiencies. For example, this particular one on the bottom left with just one big toe left, certainly not a very stable construct, so they're at high risk for developing potential ulcerations underneath that toe, potentially having fractures. So this particular patient had a partial second and third ray amputation. What's going on with this one? What's going on here? อันนี้พอมองออกไหมครับว่าเป็นรูปอะไรเท้า All right, well, this was actually a No. Korean sweet potato that I saw at the market. It looked like one of my patients, so I had to take a picture. Unfortunately, sometimes people need to go on to have higher level amputations, below the knee or above the knee amputation. So prophylactic surgery may be an option for some patients to try to prevent these problems. We need to optimize our patients before we do so. We need to make sure that their vascular status is intact, good blood glucose control, nutrition, smoking cessation. Basically, the goal is to prevent or correct the etiology of the ulceration, reduce mechanical stresses on the bony areas, and hopefully try to prevent reulceration. So when we see a patient with a hammer toe type of deformity, and we know that could potentially lead to the callus and the ulceration, osteomyelitis, and potential amputation down the road, it's good to be able to let them know way beforehand that there are conservative and surgical options available to try to prevent problems. Along with possibly doing a tenotomy, arthroplasties can be done, digital fusions can be done to address the digital deformity, to straighten them out in order to try to decrease high pressure areas that are common with hammer toe deformities. People with hallux limitus, hallux rigidus deformities, stiff big toe joints, also tenotomies, colectomies, or arthroplasties may be very helpful in decreasing plantar pressures and reducing risk for ulceration, and actually trying to heal them up if they do have the ulcer. So metatarsal osteotomies can be performed to reduce submetatarsal pressures. Bunionectomies can be performed to decrease pressures on the medial aspect of the foot.
Now, wound care is a very important aspect of what we do. Usually in high pressure areas, people develop calluses, so that needs to be addressed regularly. Offloading is very important. So when we do our debridements, it's very important to really be very aggressive, removing all the dry callus, fibrotic tissue, necrotic tissues, down to as beefy red granular tissue as possible. Adjunctive biologics and grafts can be utilized as well to aid in the healing process. So the cost of healing diabetic foot ulcers is high, and the cost for amputation is even higher. So it's very important that we get these patients in early to educate them, address their circulation, address the infection, local wound care, surgical debridement, and early amputation if needed to try to prevent bigger issues. Education is key. We have to let them know to protect the bony prominences. Moisturizing the dry callus areas are very important. Self-inspection of the feet and the shoes is very critical. They need to do that on a daily basis. We need to let them know not to wear ill-fitting shoes or socks. They need to avoid excessive sugars and starches. They need to avoid walking barefoot to try to prevent foreign body injury, puncture wounds. So our diabetics may be young and old, but we need to take a team approach at this. We need to incorporate our primary care physicians, diabetic educators, our endocrinologists, nutritionists, dietitians, neurologists, nephrologists, ophthalmologists, orthopedic surgeons, podiatrists, vascular surgeons, infectious disease specialists, but most importantly, we need to have the patient on board and involved. Thank you. ก็จบสำหรับเซสชันแรกของดร. Rafat นะครับก็ขอสรุปง่ายๆก็คือการดูแลเท้าเบาหวานนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ detect ของเป็นข้อมูลทั่วไปก่อนเกี่ยวกับเบาหวานนะครับแล้วต่อมาก็ท่านก็พูดถึงเกี่ยวกับ deformity ต่างๆที่สามารถทำให้เกิดแผลได้ตามที่ดร. Hurwitz กับดร. Mantin ได้กล่าวไปก็คือพวก bunion hammer toes flat foot crevasse foot แล้วก็ charcoal foot นะครับ3ตัวหลังflat foot หรือว่า crevasse foot แล้วก็ charcoal reconstruction นะครับดร. McLem ก็จะเป็นคนพูดต่อไปแล้วก็เขาก็พูดถึงเรื่องของ neuropathy ทำให้เกิดแผลนะครับจากการถูกเบิร์นไม่ว่าจะเป็นจากน้ำแข็งเลยเพราะว่าอากาศที่นิวยอร์กค่อนข้างหนาวนะครับทุกครั้งที่อากาศหนาวสุดของนิวยอร์กผมจะต้องอยู่เวรตลอด2 ปีที่ผ่านมาผมอยู่เวรคืนที่หนาวที่สุดปีแรกตอนที่อยู่ปี1นะครับผมอยู่เวรตอนอากาศประมาณ-25แล้วก็เดินไปทำงานตอนประมาณ4 ทุ่มมีคนไข้มาแอดมิดเพราะว่าถูกน้ำแข็งกัดประมาณ 3-4 คนซึ่งถามว่าผมอยากฝึกพวกถูกน้ำแข็งกัดไหมครับไม่เลยแต่ก็โดนแล้วพอมาปี2ปีต้นปีนี้นะครับอยู่เวรคืนที่อากาศที่แถวบ้านนะครับประมาณ-30 องศามีคนไข้แอดมิดก็จากรูปนะครับก็เหมือนถูก frostbite แล้วก็เหมือนกับมือแข็งนะครับมาถึงต้นแขนไม่ได้ก็ต้องใส่ IV ตามที่จุกราเวนนะครับก็ใช้เวลาไปแล้วก็คนไข้ก็สูญเสียมือและขาไปนะครับเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นเบิร์นค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็จะมีคนไข้เบิร์นจากเท้าไปอยู่ตรงฮีเตอร์บ้างอะไรเงี้ยนะครับซึ่งนิวโรพาธีถือว่าเป็นตัวที่ทำให้เกิดแผลมากที่สุดนะครับแล้วก็ต่อมาที่เราต้องดูก็คือ PVD นะครับพวก peripheral vascular disease จะทำให้การหายของแผลดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับก็ต้อง detect ด้วยซึ่งต่อมาดร. Rafat ก็เหมือนกับทำเป็นสกีมให้นะครับว่าการตรวจร่างกายจะต้องดูอะไรบ้างดูเริ่มตั้งแต่ vascular นะครับ vascular compound
เป็นยังไงนะครับแล้วก็มี carpal field time เป็นยังไงอุณหภูมิเท้าเป็นยังไงนะครับต่อมา neuro เราก็ทำกันอยู่แล้วใช้ monofilament หรือว่าใช้เป็น tuning fork นะครับต่อมาเดิมนะครับก็ดูว่ามีรอยอะไรในเท้าบ้างมีสกาหรือมีรอยแผลเป็นอยู่หรือเปล่านะครับประมาณนี้ก็ต้องเช็คตลอดนะครับแล้วก็ส่วนที่4ที่ต้องเช็คก็คือ musculoskeletal ก็คือต้องดูว่าคนไข้มีรูปเท้ายังไงมีการผิดรูปตรงไหนนะครับแล้วก็จะต้องเช็คการเคลื่อนไหวของข้อต่อโดยเฉพาะเวลาคนไข้ยืนต้องให้คนไข้ยืนตลอดเวลาเราต้องเช็คตอนคนไข้ยืนด้วยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับที่ต้องเช็คเกี่ยวกับผิวหนังข้ามไปนิดนึงคือเล็บเพราะว่าอย่างรูปที่เห็นนะครับเป็นรูปจากคนไข้ของเราจริงๆที่เป็นเล็บขบมา1 ปีออกจากบ้านไม่ได้เพราะว่าเขามีลูกที่ต้องคอยดูแลเป็น C.Ped นะครับแล้วก็ไม่เคยรักษาเล็บขบเลยจนกระทั่งมาหาเราในสภาพที่เห็นนะครับทางด้านนอกและด้านในเล็บเนี่ยเหมือนมีหัวเด็กกำลังโผล่ออกมาอีก2 หัวนะครับก็ต้องเคสนั้นเราก็ทำ amputation โทรไปนะครับเพราะมันค่อนข้างลึกถึงกระดูกต่อมาที่ต้องเช็คกันนะครับก็คือรองเท้าทุกครั้งเราต้องเช็คเพราะว่าถ้ามันไม่พอดีกับเท้าก็ทำให้เกิดปัญหาได้นะครับแล้วก็ต่อมาหลังจากที่เราตรวจหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยตรวจเท้าตรวจเลือดแล้วก็ไวทัลไซน์ต่างๆนะครับก็เข้าสู่การถ่ายภาพเอ็กซเรย์หรือว่าการดูภาพเท้าของคนไข้นะครับที่แนะนำมาก็คือมีเอ็กซเรย์เป็นเบสิกเลยดูก่อนว่ามีลักษณะของกระดูกสีไม่เท่ากันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสีของกระดูกไม่เท่ากันอาจจะเป็นตัวบ่งบอกว่าแผลมันลึกถึงกระดูกแล้วมีการติดเชื้อของกระดูกนะครับก็ต้องมีการตัดเอากระดูกนั้นทิ้งไปหรือว่าถ้าคนไข้เราโผล่ถึงกระดูกนะครับก็เป็นตัวบ่งแล้วว่าคนไข้มี osteomyelitis อาจจะเป็น acute หรือว่า chronic แต่ว่าเราจะต้องconfirm อีกทีด้วยการทำ MRI หรือว่า bone scan นะครับซึ่งทางเหมือนกับAACFAS นะครับเขาแนะนำมาว่าถ้าไม่สามารถทำ MRI ได้จะต้องทำบอนสแกนหรือว่าทำอินเดียมเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าคนไข้มีกระดูกติดเชื้อหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันแพงเกินไปอาจจะใช้เป็นถ้า gold standard เลยเราก็จะใช้ bone biopsy นะครับส่งทั้ง culture แล้วก็ pathology เพื่อดูว่าลักษณะของกระดูกเนี่ยมันเป็น chronic หรือเป็น acute แล้วก็ culture ดูว่ากระดูกเนี่ยมันติดเชื้อชนิดไหนจะได้ใช้ยาได้ถูกต้องนะครับต่อมานะครับเรื่องของ angio นี่จะช่วยมากเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถ compulse ของคนไข้ได้แผลไม่มีทางหายครับต้องส่งvascular ทำ angiogram แล้วก็ angioplasty หรือว่ากระบวนการใดก็ตามที่ vascular เขาแนะนำมานะครับแล้วก็เขาก็พูดถึง deformity ต่างๆแล้วก็เรื่องของการติดเชื้อในเท้านะครับถ้าเป็น charcot neuroarthropathy ค่อนข้างแย่นะครับก็ต้องdetect ให้ได้แล้วก็มีการ approach ที่ถูกเวลานะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของ gangrene ต่างๆ gangrene ถ้าเป็น dry gangrene revascularize แล้วอาจจะรอให้ตัวที่มัน gangrene มันหลุดออกเองก็ได้หรือว่าถ้าเกิดมัน turn เป็น wet gangrene ก็ต้องดูอีกทีว่าถ่ายเฉลยแล้วมีเหมือนกับเป็น bubble เป็นเหมือนกับมีแก๊สอยู่ข้างในด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าถ่ายเอ็กซเรย์แล้วเห็นว่ามีแก๊สอยู่ข้างในถือว่าเป็นพวกเราจะถือว่าเป็น emergency case ที่จะต้องเอาคนไข้เข้า OR ไปดีบายส่วนที่ติดเชื้อออกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแก๊สแกงกรีนจะมีexotoxic นะครับซึ่งจะทำให้ resist ต่อ antibiotic ที่เราใช้ปกติถ้าเราเจอแก๊สแกงกรีนนะครับเราก็จะให้วันโคไมซินกับโซซินไปก่อนแล้วก็ที่จะต้องแอดก็คือคลินดาไมซินเพราะว่าคลินดาไมซินจะเป็นตัวเทคแคร์เรื่องของเอ็กโซท็อกซินนะครับแล้วก็จะทิศต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ต้องแยกระหว่างแก๊สแกงกรีนเพราะว่าแก๊สแกงกรีนกับตัว necrotizing fasciitis อาจจะดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าการดำเนินโรคแล้วก็ชนิดของการติดเชื้อไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องการ approach ก็จะต่างกันด้วยอีกส่วนหนึ่งที่ท่านพูดถึงนะครับก็คือการใช้ยาฆ่าเชื้อนะครับว่าจะใช้แบบให้สาย IV หรือว่าให้เป็น oral ดีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการติดเชื้อว่าอยู่ที่ระดับไหนอยู่ที่ในระดับเนื้อเยื่อหรือว่าในกระดูกนะครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่ายาที่เราใช้เนี่ยมันถ้าเราใช้กับส่วนที่เป็นสำหรับ treat พวก osteomyelitis นะครับก็คือกระดูกติดเชื้อมันจะ penetrate เข้าไปในกระดูกดีมากน้อยขนาดไหนก็ต้องดูด้วยนะครับหรือว่าเราอาจจะใช้ยาธรรมดาที่สามารถฆ่าเชื้อใน soft tissue ได้แล้ว
หรืออาจจะมา adjunct กับตัวที่ช่วยทำให้เกิดการดูดซึมในกระดูกดียิ่งขึ้นพวกริฟัมพินนะครับแล้วก็แต่ว่าการให้ยานะครับก็จะต้องเริ่มจาก broad spectrum ก่อนใช่ไหมครับแล้วพอเราทำ culture แล้วก็ค่อย narrow มันทำให้มันเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ต้องดูเรื่องของภาวะของคนไข้ด้วยถ้ามีภาวะไตภาวะตับหรือว่ามีการติดเชื้อในหูหัวเสพก็อาจจะต้องพิจารณายาเป็นตัวไปนะครับต่อมาที่ท่านพูดถึงก็คือ HBO จะเป็นตัวคอนจังกับการรักษาด้วยนะครับก็จะทำให้เกิดการซ่อมแซมแต่งได้ดีขึ้นแล้วก็ต่อมาในช่วงสุดท้ายนะครับก็ท่านก็จะพูดถึงเกี่ยวกับการผ่าตัดเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดแผลนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ดร.แมนชินกับดร. เฮอร์วิตได้ cover ไปแล้วเมื่อเช้านะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยก็คิดว่าที่นี่คงได้ทำกันอยู่แล้วก็คือเรื่องของการ education คนไข้ให้ดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าการทำงานเป็นทีมนะครับคนที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้อาการของคนไข้ดีขึ้นก็คือคนไข้นะครับคือเราจะต้องให้การ educate คนไข้ที่เข้าใจภาวะของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นท็อปิกต่อไปนะครับเกี่ยวกับการลดแรงกดในเท้าเบาหวานที่เราทำที่อยู่ที่นู่นนะครับอันนี้ล่าสุดนะครับทางโปรแกรมของพวกเราของผมนะครับที่Vernon เราเพิ่งทำงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ multi density insole นะครับร่วมกับลักษณะรองเท้าเพื่อลดแรงกดแผลในฝ่าเท้าไปพรีเซนต์ที่ลาสเวกัสซึ่งงานนี้ผมไม่ได้ไปแต่ว่าอยู่ในงานวิจัยด้วยก็ค่อนข้างได้การตอบรับค่อนข้างดีนะครับ Would you like to start? So the second topic will be on offloading techniques. Objective, I'm going to speak about bracing, offloading, splinting, and casting. So some conservative measures for digital deformities include toe spacers, whether they be silicone or foam-based. There's some digital crest pads that can be utilized to decrease pressure underneath the distal aspects of the toes by placing the material underneath in the crest area. There are various toe caps and sleeves and digital toe trainers that can be utilized for the digits. There are toe straighteners. They're made for single or multi-toe deformities that can help to bring them down in a more rectus position. This particular patient had a crossover second toe. They were given one of these toe straighteners. Seems like it's doing a really good job. However, not everything is good for every patient, so we have to look at each patient individually and see what they need. This particular patient, for example, as you can see, had a previous history of surgery. You can see the surgical scar here. Looking at the anatomy, we see very little or no digital hair growth, signifying potential vascular problems. We look really close over here, we see blanching. So this is not really the best idea for this particular patient, even though it is holding the toe down. Inserts and inlays can be utilized to decrease pressure and friction and offload certain areas. Custom molded orthotics can be fabricated for the patients, and we can incorporate various techniques to offload and decrease plantar pressures. For cavus foot deformity, also giving good arch support is very helpful. That more equally distributes the weights over a greater surface, and also performing a change of lacing technique sometimes will be able to decrease pressures on the dorsal aspect.
Metatarsal pads or cushions can be incorporated inside the orthotics or placed inside the shoe or within the inlay itself that aids in decreasing some metatarsal pressures, lifting up the metatarsals, and decreasing pressure and friction. For bunion deformities, there's various bunion splints and shields that can be utilized to cushion the area and in order to decrease those pressures. There's various offloading assistive devices, including rollators, wheelchairs, electric wheelchairs, scooters, canes, crutches. But each of these items need to be discussed with the patients and with good instruction. They need to be able to know how to use them. Oftentimes we'll see people coming in using their devices improperly, so education, teaching them is a critical part of it. Standard treatment up until the late 80s was to give a person just a regular flat surgical shoe. Partly, I guess, when they had a big bulky bandage, they were unable to fit into a regular shoe, so they were given a surgical shoe, which typically has much more room on the inside. But if we really look at this particular diagram, the surgical shoe really is very inefficient in offloading plantar pressures. It's really best for offloading dorsal pressures for digital hammer-toe deformities, for example. Other shoes, wedge shoes, may be of benefit. They can be forefoot wedge or rear foot wedge shoes, and if we are able to incorporate a rocker bottom, also that is helpful. Some devices have a customizable inlay that can be placed within either the rocker bottom shoe or the wedge shoe, and they have these plugs that can be removed in order to customize pressure reduction for specific areas that they need. Now there's various offloading devices available, and really it depends on the patient. It depends on the type of wound, the location of the wound, the patient's ambulation status, and the physical deformity. So AFOs, which are ankle foot orthoses, they have various types available, gauntlet types. They are very good in being able to support the foot and ankle, especially a patient with a very planovarus foot type or a possibly even a Charcot foot type deformity. There's other ankle foot orthoses that are available for people, for example, who have a drop foot deformity, or if they have a prior history of a forefoot amputation, they can assist them with ambulation. People with heel ulcerations, these multi-potus boots are very good for. They very much so offload the heel area, especially if they're bedbound and lying around, because the heel really is completely offloaded when they're in bed. There's various offloading boots, rigid walking boots, cam boots that are available. Good things with these are that they are removable, so the patients can get to them and get to the wound to address them, clean them, do dressing changes. But the bad thing about them is that they're removable, and oftentimes they may not use them as much or as readily as you would like them to. One option is if they don't really need to get if they don't need to get to the wound, or if they have a 7-day dressing on, we can make these boots non-removable by applying a layer of plaster or fiberglass to secure that area. The crow boots are very helpful in
These are mainly used after the wound has healed. You wouldn't want to really use this with an open wound. They have an anterior and posterior shell, which are custom molded to the patient. It has a very soft inlay, and if there's any dispersion that needs to be done, it can be incorporated right into the footbed. The PTP is a very similar concept. It has an anterior and posterior shell. This one in particular is very effective in offloading heel ulcerations. This particular device is basically suspends the entire foot off of the ground by placing all the pressures along the upper lower leg. I've had 4 or 5 patients utilizing this device. It does give them a pretty significant limb length discrepancy, so there's a device called Even Up, which they can apply to the contralateral shoe, which evens them up basically. Otherwise, there's a high chance that they'll develop hip pain or back pain. So shoe gear is a common reason for pathology and deformity, and oftentimes people are not wearing the proper shoes. Shoe stretchers can be utilized to increase or rather decrease pressures in areas of high pressure by stretching out the material. Some patients decide to take measures in their own hand and do their own things to the shoes, cutting them out. And so looking at the shoe itself, we have to make sure that the front is not too narrow. We're going to make sure that the toe box has adequate room enough for the toes, especially if they have hammer toe digit deformities. Make sure the length and the width is adequate. Now, in the past, the diabetic shoes were not so nice to look at. People, when I told them they need to be wearing the orthopedic shoes or the diabetic shoes, they were they became very upset, some of them. But nowadays, there's a lot of options available. The various companies that make the orthopedic diabetic shoes, different colors, shapes. They come in boots. They have the Pediatric line, Charcot line. For people who have excessive swelling, they have extra depth shoes and boots. And there's various modifications that can be incorporated onto the shoe itself. The rockers can be placed, forefoot rocker, rear foot rocker, midfoot rocker. Posting can be incorporated onto the plantar aspect of the shoe itself. Custom lasts. Not every foot is the same. Some people have special feet, so they may need special shoes. In the U.S., the insurance companies and the government have realized that these diabetic shoes and inserts have been very helpful in actually decreasing pathology, reducing recurrence, decreasing calluses, ulcerations. So they have a diabetic shoe program where the patients are able to get 1 pair of the diabetic shoes and 3 pairs of either the off-the-shelf multi-density inserts or the custom inserts, or if they need a filler, if they have an amputation. This particular patient had a custom shoe on his left. You can see that it's a bit bigger than his right shoe. He had a 4-foot amputation when they had flapped up the plantar flap. It had caused it was bulky up front, so he needed a much bigger shoe. The contralateral shoe on the right actually is the regular shoe, and he was actually an amputee, so his prostheses went into that one.
Some people may need to get the custom inserts with a filler. The fillers are very important because they can help in decreasing the rate or preventing the digits from moving from one side to another, because once you remove the support, which the neighbor was giving them, if they have an amputation, then sometimes the toes start to drift from one side to another. So this actually helps to reduce those kind of deformities. Now, total contact casting is the gold standard for offloading plantar diabetic foot ulcers. It's very helpful for decreasing pressures. It's also very helpful in decreasing pressures in people with Charcot deformities, and also they can be used for post-op immobilization. So the goals is to protect from trauma, minimize motion at the skin edges, reduce edema, which it does so. That's why after applying the total contact cast initially, they recommended that you have them come back within 2 or 3 days to assess that, because once they get that initial reduction of the swelling, the cast could potentially move too much. So you want to have them come back in 2 to 3 days after the initial application. And also we want to reduce plantar pressures and maintain them in an ambulatory status. So there's various techniques, different types that can be put on with plaster, fiberglass. There's all kinds of different materials that can be used. Now, when you're putting on the total contact for the first time, there's a little bit of a learning curve that goes with it. You want to have some training. There's some disadvantages that go along with it. There's a possibility of joint stiffness, muscle atrophy, skin breakdown, potential new ulcerations if not applied properly. So it's very important to have a little bit of a hands-on training, and you want to look at a few being put on, and then maybe have somebody available that has some experience with it the first time, so that you're doing a good job. There's also potential for increased fungal bacterial infections. Some contraindications for applying the total contact cast: if you have a deep infection, abscess, untreated osteomyelitis, gangrene, poor skin quality, severe arterial insufficiency, and poor patient compliance. So oftentimes patients, we offer them various offloading techniques, and not everybody doesn't want to go in. They don't want to go in a cast. So I always, if they have a complaint, I like to show them this picture. Just tell them this is what they had to get if the ulcer didn't heal. So then they're more likely to bear with using the cast for a little while. Thank you. อันนี้ก็จะบรีฟไวๆนะครับการ practice ที่นู่นก็จะมีออปชันให้เลือกเยอะแยะนะครับส่วนใหญ่จะเป็น pre-made จะมีทั้ง toe pad ตัว interspace หรือว่าการใช้ตัวยืดนิ้วนะครับก็อย่างรูปที่โชว์ไปจะใช้กับรูปเท้าทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเท้าแบนเท้าอุ้งเท้าสูงนะครับแล้วก็มันก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยจนช่วงปี 80 นะครับอย่างที่เขาบอกไปส่วนใหญ่ณช่วงนั้นจะเป็นลักษณะรองเท้าเบาหวานที่ค่อนข้างไม่ค่อยสวยแล้วก็แบนเทอะทะนะครับ
จนกระทั่งมีการ develop มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนมีออปชันต่างๆมากมายในการรักษาแผลที่เท้านะครับซึ่ง gold standard จริงๆที่เราใช้ที่นู่นก็คือ total contact cast นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคนไข้ต้องมาเหมือนกับเปลี่ยนทำแผลบ่อยๆเราก็ใช้ cam walker นะครับหรือเป็น air cast ซึ่งมันก็มีข้อเสียของมันก็คือคนไข้ถอดออกได้อาจจะถอดเข้าถอดออกไม่ใช่ทีเดิมแล้วทำให้เกิดแผลอะไรประมาณนี้ครับการใช้ FO ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับพวกที่เป็นเบาหวานก็ใช้เป็น claw boot นะครับก็คือเป็น charcoal restrained orthotics walker นะครับก็เหมือนกับตัวที่จะโมเข้ากับรูปเท้าทั้งหมดนะครับช่วยลดการเคลื่อนไหวของข้อเท้าด้วยแล้วก็อีกอันนึงที่เราใช้ที่นู่นก็คือเป็น T-breast ที่เมื่อกี้ที่เหมือนกับพื้นมันลอยขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้เราใช้จริงที่นู่นแต่ว่ามีปัญหากับคนไข้ทุกคนคือคนไข้เจ็บข้อสะโพกกับเจ็บหลังเป็นผลตามมานะครับแล้วก็ไอตัวฟิลเลอร์ต่างๆสำหรับพวกคนไข้ที่มีการแอมพูเตตก็จะช่วยทำให้คนไข้เดินได้ดีขึ้นนะครับลดการเสียดสีในรองเท้าแล้วก็ทำให้การใส่รองเท้าฟิตได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการพูดถึงข้อห้ามในการใส่เฝือกด้วยใช่ว่าทุกเคสสามารถใส่เฝือกได้นะครับบางทีถ้าคนไข้มีการติดเชื้อค่อนข้างลึกนะครับหรือว่าการไหลเวียนของเลือดไม่ค่อยดีก็ยังไม่สามารถใส่เฝือกได้นะครับแล้วก็พวกที่มีปัญหาผิวหนังต่างๆก็ไม่ควรที่จะใส่เฝือกนะครับแล้วก็ต้องดูลักษณะของ activity กิจกรรมของคนไข้ด้วยนะครับก็เซสชันนี้ของดร. Rafat ก็สิ้นสุดลงนะครับก็ I would like to thank you for your time here and แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจนะครับ